Good morning, children. Welcome to English class. Today we are going to learn Unit 3 Prose, a prayer to the teacher. This lesson is based on a speech made by Subrata Bachi, founder and CEO of Mindtree. As a part of the convocation address at the International Academy for Creative Teaching, Bangalore. The speaker wishes the graduate teachers to go beyond the syllabus and teach students the values and skills they need to live a useful and meaningful life. Here is the list goes by. First, I pray to you that you teach me the value of inclusion. I pray to you to teach me to communicate. I pray to you to make me learn. More than that, teacher, teach me how I can learn to learn. As I learn to learn from unusual sources, I pray that you teach me to appreciate the interconnected nature of things. I pray to you to teach me not just the ability to answer, but also the power to question. As I learn the power of humility, teach me about how all things that sustain life on earth come free. I pray to you to teach me the power of silence. Teach me also to raise my voice to protect the truth. Finally, I pray to you to teach me to develop a world view of things. My dear children, let us see the explanation one by one. I pray to you that you teach me the value of inclusion. My dear children, what is inclusion? Inclusion is the feeling to treat everything around us as our own. It helps us to feel for others and protect the surroundings as our own. For example, some people clean their house but empty their garbage on the road. Some people feed their own child but do not ask if the maid has eaten today. Such people lack a sense of inclusion. They do not feel that our surroundings are as important to us as our homes. Once they learn inclusion, they will not pollute the road or ignore the needs of others. So, the speaker prayed to the teacher to teach me the value of inclusion. Second, I pray to you to teach me to communicate. Children, our survival depends on our power to impress. But the more we want to impress, the less we communicate. We should learn to communicate. Then only we able to convey what we feel. So, the speaker prayed to the teacher to teach me to speak and be able to write so that I am able to convey what I feel. And he has the teacher to teach to communicate with these people. The simplicity of a child and the nakedness of a flower. ஒரு குழந்தைகிட்ட எப்படி பேசணும், ஃப்ளார்ஸ் கிட்ட எப்படி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு. Those who cannot speak or hear, deaf and dumb. யார் பேச முடியாமல் இருக்கவங்க, கேட்க முடியாமல் இருக்கவங்ககிட்ட நான் எப்படி பேசணும்னு சொல்லி கொடுங்க. People less gifted and less privileged than I am. என்னை விட privileged means disadvantaged.
புவர் பீப்புள் கிட்ட, என்னை விட ரொம்ப கீழ் மட்டத்தில் இருக்கவங்க கிட்டலாம் நான் எப்படி பேசணும், பொலைட்டாக அன்பாக எப்படி பேசணும்னு எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு. Those who have come before me and those who will follow, என் முன்னாடி யார் போகிறாங்க, என்னை யார் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, அவங்கக்கிட்டலாம் நான் எப்படி பேசணும். Things animate and inanimate. Animate means living things. Inanimate means non-living. அது உயிருள்ள பொருட்கள் கிட்ட நான் எப்படி பேசணும், உயிரற்ற பொருட்கள் கிட்ட நான் எப்படி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. I pray to you to make me learn. More than that, teacher, teach me how I can learn to learn. Children, we should know that one time learning will not be good enough. We should keep learning. Some of it difficult to learn, some of it very easy to learn, but we have to learn. We have the ability to learn. So we have to learn newer and more difficult things. And also we should help others to learn. We should learn to look after ourselves. As learning is a continuous process, we should go on learning newer and more difficult things. Next, as I learn to learn from unusual sources, I pray that you teach me to appreciate the interconnected nature of things. Children, all of us know that the waves rise high. At the same time, we should learn what causes the waves to fall. We destroy forests by cutting down trees. Small insects with the use of fertilizer and pesticides. Fertilizers means uram, pesticides பூச்சிக்கொல்லி. This consumerism brings out awful imbalance in nature. Consumerism means பயன்பாடு. So, the speaker asks the teacher, I see a scavenging bird on my city skyline. But now the singing birds have gone out of sight. When will they return to our windows and sing songs? Scavenging bird means anything that feeds on dead animals. Our consumerism upsets the balance in nature and causes imbalance. So the speaker prayed to the teacher, teach me to appreciate the nature of things. I pray to you to teach me not just the ability to answer, but also the power to question. Children, we are often taught to answer the question. When we ask the questions, we can be questioned also. The ability to ask questions help us to get answers. Once we get the answers, we can explore how to establish a better order of things. If we ask questions, we will also learn to be accountable. We will be more willing to accept that when we ask the questions, we can be questioned too. என்ன ஒருத்தர் கொஸ்டின் பண்ணும்போது என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியுது. ஸோ டீச் மீ ஹவு டு ஆஸ்க் கொஸ்டின். என்னால் திரும்ப அவங்கள எப்படி நான் கொஸ்டின் பண்ணுறது அப்படின்னு எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. இன் தட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒன்லி ட்ரூத் வில் கம் அவுட். ஐ லேர்ன் த பவர் ஆஃப் ஹியூமிலிட்டி. டீச் மீ அபவுட் ஹவு ஆல் திங்ஸ் தட் சஸ்டெயின் லைஃப் ஆன் earth come free. Dear children, we live in a commercial world. We are judged here on the value of things we buy or sell. Our personal success will be determined by our ability to consume. நம்ம எந்த பொருள் வாங்குகிறோமோ அதை வச்சு தான் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக என்ன அப்படின்றத டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க. ஒரு ரிச்சான காஸ்ட்லியான திங்ஸ் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்கள நம்ம ரிச் பீப்புள்னு சொல்லுவோம். நார்மலாக அவங்க தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்கள மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள், நம்ம வாங்குகிற திங்ஸை வச்சு தான் நம்ம ரிச்சா இல்லை மிடிலா இல்லை புவரான்னு சொல்லிட்டு டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க. பட் திங்ஸ் தட் சப்போர்ட் லைஃப் கம் டு அஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்.
ரியலாகவே நம்ம லைஃப்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற திங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டாக தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த கவ் தட் கிவ்ஸ் மில்க், த earth that grows crops we get, and the sea that gives us fish. The sun, the air, the river, and the clouds do not get paid for their services. Nature is not paid for its services. So, teacher, teach me about how all things that sustain life on earth. Sustain means நிலைநிறுத்துறது. இந்த இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை எல்லாம் நான் எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும், இந்த இயற்கையை நான் எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்றத எனக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. I pray to you to teach me the power of silence. Teach me also to raise my voice to protect the truth. Children, teach me the power of silence. We should appreciate the sound of silence. We should express our point of view clearly without shouting or talking loudly. At the same time, we should learn to raise our voice when our silence hurts another person's life. My dear children, we should learn the power of silence, but we should also know how to raise our voice to protect truth. Finally, I pray to you to teach me to develop a world view of things. Dear children, poverty, disease, and hunger are common to all nations. We should remember this fact and give up religious bigotry and racial indiscrimination. Bigotry means intolerance towards others with a different opinion. We should break free from boundaries and learn to love our fellow human beings. We should learn to appreciate diversity and dialogue. Words such as foreign and foreigner should be removed from our vocabulary. We should not remain a foreigner, and we should not treat anyone as a foreigner. We should develop a world view of things and treat our fellow human beings with love and affection. With these thoughts, the speaker concludes his convocation address. Thank you, children. God bless you.